Today's enlightening entertainment will be presented in Persian and English with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. بینندگان عزیز، به برنامه سرگرمی تعالی بخش خوش آمدید. امروز ما با رقصنده و طراح رقص معروف جهانی و همچنین یک محقق، دکتر آنتونی شی دیدار خواهیم کرد. دکتر آنتونی شی در طی مدت کار حرفه‌ای خود که به نیم قرن میرسد، در رقص‌های اروپای شرقی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا تخصص یافت و بیش از 200 رقص را طراحی کرد. دکتر شی جوایز بیشماری را برای کارهایش دریافت کرد، از جمله قدردانی توسط رئیس جمهور سابق امریکا بیل کلینتون و شورای شهر لس آنجلس امریکا برای طراحی عالی و بی‌نظیر رقصهایش. در سال 1977 دکتر شی مدرک دکترای خود را در رشته تاریخ رقص از دانشگاه کالیفرنیا ریورساید امریکا دریافت نمود. در حال حاضر وی به عنوان استادیار در رشته مطالعات رقص و فرهنگ در کالج پومونا، کالیفرنیا مشغول به کار است. ما این افتخار را داشتیم تا با دکتر آنتونی شی دیداری داشته باشیم. او برایمان شرح داد که چطور با رقص فرهنگ‌های مختلف و نیز با فرهنگ ایرانی که با آن احساس قرابت می‌کند آشنا شده است. I was born here in Los Angeles, in South Central Los Angeles, and it was a very ethnically mixed area. It seemed to me that the Armenian kids and the Greek kids and all the kids who were in my school, they all had colorful music and colorful dances and colorful food. در کالج شهر لس آنجلس، دکتر شی با استعداد مدرک لیسانس خود را در رشته روابط بین الملل و موسیقی گرفت با این هدف که نوازنده حرفه‌ای فلوت شود. When I went to that school, there were over 1,000 foreign students on what they called a Visa American program. And it was here that I encountered my first experience of other people's dances and music, and what a lot of it there was. And I met in my class this Iranian young man, and he said, I don't know how to speak English. I took classes. Could you help me learn English? So I would help him after class, and then he started teaching me something of Persian. So one of his friends came one day and said, you'll never learn this language, it's much too difficult. No foreigners ever learn Persian. So I said, okay, I'm going to learn it in 6 months. Well, I did. I followed them around, and after 6 months, I had taught myself because I was listening to what they were saying and writing it down in English letters. یکی از اقوام دوست ایرانی دکتر شی رقصنده ماهری بود که به دنبال کسی میگشت تا با او برقصد. بدین طریق دکتر شی با رقص ایرانی آشنا شد. I started learning the dance, and the aesthetic of it was magic for me. It was entering a world of jewels and crystal, and it was all geometry. I could feel it in the way you moved your arms, your hands. I could feel
that geometry. I taught myself how to read and write. When I did that, I could feel that connection between the writing that I was learning to do and the dancing and the movements that I was learning to do at the same time. I was getting very much involved in the dance of these different groups that I was experiencing, because Los Angeles had all of these different groups. By this time, I was really involved in Iranian culture as well, because I had learned the language. I read the literature by now quite regularly. The Robaiyat of Khayyam. First one I ever read all by myself and understood it. I thought I'd died and gone to heaven. So here I was, involved in the dance, which is really a visual embodiment of Iranian art in general, and its geometric bases. And then I discovered, of course, that dance is composed by each individual dancer in the same way that architects create mosques with the use of a tumar, and that they take these motifs and they combine them in new and fresh ways. In Iranian dance and music, which is taught by short musical phrases in each gouche, and poetry, of course. وقتی سفیر ایران برای دیداری به مینیاپولیس آمریکا آمد، از دکتر شی دعوت شد تا به عنوان یک رقصنده ایرانی افتخاری برنامه اجرا کند. بعد در سال 1958 از وی دعوت شد تا به ایران سفر کند. As a result of that, they invited me to come to Iran and become a student at the University of Tehran. I said, oh yes. So I went to Iran and I entered a whole new world. I received a very nice education, and I really got involved in the music there. دکتر شی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تحصیل کرد. او در این دوره با موسیقیدانان بسیاری آشنا شد، از جمله موسیقیدان و آهنگساز سرشناس ایرانی استاد غلام حسین بنان. I had been listening to his records for 4 years and I was just entranced. He asked me if I could sing a tasnif, which is a form of music that is in the classical as well as the popular tradition and is rhythmic. Also, the Tehran Symphony had auditions, and so I auditioned and they took me. So I was first chair, the principal flutist for the Tehran Symphony for the next 2 seasons. So I met a lot of fellow musicians at that time. دکتر آنتونی شی همچنین در زمانی که در ایران بود این فرصت را داشت تا مستقیما شاهد اجرای رقص‌های محلی در نقاط مختلف ایران باشد. That was my first major experience of field work, of being able to actually go out and see people in the contexts, dancing at a wedding, dancing at moving the tribes from the Pishlak to the Yelak and so on. That was very formative, and I realized that something had changed in me, that I wasn't learning dances through someone else, I was actually experiencing them and seeing them. بعد از بازگشت به آمریکا در سال 1960 دکتر شی اولین گروه رقص خود به نام Village Dancers را بنیان نهاد. I said, I'm going to teach them some of the dances that I learned in Iran, and for performance. It's a very improvised form of dance, so if you want to turn it into something more formal, all the movements are there for you to assemble in a way. So I started teaching dances from Iran, from Croatia, from Serbia, and so on. The Village Dancers به گروه موسیقی و رقص بین‌المللی امان تبدیل گشت و توسط آنتونی شی و رقصنده ماهر لیونا وود مدیریت شد.
در سال 1977 دکتر آنتونی شی یک گروه رقص جدید به نام تئاتر رقص بین المللی آواز را بنیان نهاد. گروه آواز بیشتر بر رقص ایرانی و وسعت تاریخی و فرهنگی آن تمرکز یافت. آواز به یکی از قدیمی ترین سازمان‌های فرهنگی ایرانی خارج از کشور تبدیل شد. We are beginning to get hundreds and then thousands of Iranians who are displaced. So we started to prepare all Iranian programs where we would do from the various regions of Iran. And I think in many ways we provided sort of an anchor for them to hang on to culturally while they were trying to adjust to this very new environment. Tony is amazing. I think whoever watches television programs, Persian television program, they know Tony Shay. He knows a lot about Iranian history, Iranian literature, and he knows a lot about everything about Iran. You know, that is why sometimes I call him, I would give him honorary Persian citizenship. He is truly an authority. He dedicated his life in learning. I know he generated a lot of exciting programs for the Iranian community as well as the people of Azerbaijan and Central Asia and the Arabic community. In all the events, I think he always enjoyed what he was doing. And that was the sole reason, in my opinion, that drove him. I think that the Iranian community owe a lot to Anthony Shay for what he's doing. دکتر شی در سال 1992 در سن 57 سالگی شروع به تحصیل برای دریافت مدرک دکترا در دانشگاه کالیفرنیا ریورساید در رشته تاریخ و تئوری رقص کرد. پایان نامه دکترای او بعدها به عنوان کتابی به نام کرونوفوبیا، رقص تک نفره فی البداهه دنیای ایران چاپ شد. بعد از آن دکتر شی کتاب‌های زیادی در مورد رقص نوشت، از جمله اصول طراحی رقص و رقص فرای مرزها. Dance can be a means of almost an entry. For me, it was an entry to learn the language, to learn the music, to learn the poetry that makes Iran what it is as a wonderful civilization of so many years that has created through the Haqamanishi period, the Sasanian period, through the Islamic period. And Iranians today are the inheritors of this legacy of generations and generations of creativity in language, in art, in music. فیض خوندن حافظ نمیتونم محروم شم. اصلا اینقدر الان گریه به چشمم میاد چون که به فکر اینم که زیبای این شعرها، این ادبیات
که دیگران از فیضش محروم شدند. ولی من خوشبختانه یک دروازه از روی رقص پیدا کردم، یک نگاهی کردم و وارد یک دنیای جدید شدم که واقعا باعث خوشحالیم شد. چنده‌ای از فرهنگ ایران رو به مردم دیگر کشورها نشون دادیم با همین رقص‌هایی که اجرا می‌کردیم. برای من این بود یک نوع جبران که من میتونستم رقص‌ها را درست کنم برای صحنه که بعد از این همه پذیرایی که ایرانیان به من نشون دادن وقتی که در ایران بودم و اونهایی که اینجا آمدن و احتیاج به کمک داشتند از لحاظ اینکه فرهنگشون از دست دادن و جای جدید بودن، در اون موقع که من میتونستم از روی این رقص ها یک چیزی رو پس بدم، یک جبرانی بکنم برای این همه زیبایی که به من هدیه کردن. اگر شما یک جنبه خوبی یا تجربه خوبی دارین که حالا میخوایم با بینندگانمون در میون بذاریم از ایران. ایرانیان یک چیز با همه دارن، اون مهمان نوازیه و من اون از ایشون یاد گرفتم. ما وقتی که مردم به اینجا میان چای تعارف میکنم، تعارف یاد گرفتم. ایرانیان در این کار ممکنه در دنیا از همه بهتر بلدن. میخواین یه پیامی به بینندگان ایرانی بدین یا فارسی زبانمون اگر میخواین دوست دارین؟ امیدوارم که بینندگان عزیز ایرانی، میخوام از همگی شما تشکر کنم برای این همه هدیه های هنری که به من دادید و امیدوارم که یک آینده درخشنده برای همگی شما امیدوارم. مرسی. از دکتر آنتونی شی به خاطر تعهدشان نسبت به ارائه زیبایی رقص و فرهنگ ایران با دنیا صمیمانه سپاسگزاریم. برای ایشان آرزوی تندرستی داریم و امیدواریم که کارهای هنرمندانه و تحقیقاتی ایشان همچنان در ایجاد ارتباط و افزایش درک فرهنگ‌های دیگر ادامه یابد. بینندگان زیبا، از اینکه در برنامه امروز سرگرمی تعالی بخش به ما پیوستید سپاسگزاریم. لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون برای برنامه کلام حکمت بعد از اخبار قابل توجه همراه بمانید. به امید اینکه عشق و نور ملکوتی همراه شما باشد. Thank you, graceful viewers, for joining us today on Enlightening Entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television for words of wisdom after noteworthy news. May you be blessed
with divine love and light. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.